Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que hoy estamos de celebración? How many of you guys know that we are in a time of celebration? Wow. Bueno, les voy a contar. Hoy estamos de celebración. So then I'm going to let you know we are actually in a time of celebration. Y está bien si no saben por qué estamos celebrando. Les voy a contar por qué estamos celebrando. And it's okay if you're not necessarily knowing or understanding what we're celebrating, and I'm going to tell you what we're celebrating. Si les soy sincera, yo tampoco sabía. If I'm being completely honest with you guys, I myself did not know what we were celebrating. Pero cuando me enteré que era celebración, But when I came to know that we were celebrating and what we were y celebrating, cuando ya tuve todo el entendimiento de lo que es la celebración, and then when I had a complete understanding of what the celebration entailed, literalmente me puse a llorar. I began to cry. Porque me di cuenta que nuestro Dios es un Dios de ciclos completos. Because then I understood that the Lord is a Lord of cycles and complete cycles, as a matter of fact. Y así es el título de hoy. And this is what the title of today's teaching is. Tenemos un Dios de ciclos completos. And the title is We Have a God of Complete Cycles. Ustedes saben que la naturaleza revela a nuestro Dios, nos muestra a nuestro Dios. Do you know that creation reveals God to us? A mí, yo ya llevo varios años viviendo aquí en Canadá You know, I've had several years now living here in Canada, y me encantan las estaciones. and I really do enjoy the seasons. No hay un otoño que yo no le tome la foto a un árbol. There is not a single autumn in where I'm not taking a photo of the trees. No hay una nevada que yo no salga y diga, wow, espectacular. And there isn't, a snowfall where I'm not saying, wow, how spectacular. Pero es un ciclo. But then again, it's also a cycle. Llega un momento que ya no quiero más frío. Then there comes a season where I no longer want to have the cold. Y hay una esperanza de que va a venir el calorcito. And so then I understand that there is hope that the heat is coming. Y así sucesivamente, la naturaleza está llena de ciclos And so then nature in the same way is full of cycles que son completos, that are whole. porque muestran la naturaleza de su creador. Because then they demonstrate the creativity of their creator. La naturaleza del creador The nature of the creator. él hace ciclos completos. And you know, the nature of the creator is that he makes cycles, complete cycles. Él es el principio y el fin, He is the beginning and the end. el alfa y el omega. He is the alpha and the omega. Con esto comenzamos. With this is how we will begin. Entonces, hoy estamos celebrando And so today we're celebrating 3 diferentes eventos. 3 different events. Los judíos, estamos bueno, entre los cristianos y los judíos forman 3 eventos. And so between the Christians and the Jews, we are forming 3 events, 3 special events. El de los judíos, The one that is partaken by the Jews, que de hecho tengo un amigo que él trabaja por una organización judía y me dice, yo mañana no tengo que ir a trabajar, tengo el día libre porque es un holiday. and I have a friend of mine who works for a Jewish organization, and he'll tell me, oh, you know what, I have this day off because actually it's a Jewish holiday. Y él me estaba contando eso esta mañana. And he was actually sharing that with me this morning. Y yo, sí, ¿cuál? And I said to him, which one? Y me dice, el Shavuot. And he said, Shavuot. Y yo, yo voy a enseñar de eso hoy. And then I said, oh, as a matter of fact, I'm actually going to be teaching about that. Pero no había caído en cuenta porque no soy judía. And obviously I had not kind of come into like the realization because myself, I'm not a Jewish woman. Y muchas veces cuando leo la Biblia, pues uno dice, no, eso ya pasó. And so then also when I'm reading the Bible, I often think, or when we're reading the Word, we think, that happened a long time ago. Pero la realidad es que los judíos este fin de semana están celebrando el Shavuot. But the reality is that Jewish people around the world are celebrating Shavuot. Y aquí en el Shavuot se celebra 2 cosas muy importantes. And in Shavuot, there are 2 very particular things that are celebrated. La celebración de la palabra And it's the celebration of the Word y la celebración de la cosecha o el día de Pentecostés. or the celebration of the harvest or Pentecost. Entonces esas son las 2 celebraciones que ya estamos celebrando hoy. And those today are the 2 celebrations that we're kind of celebrating today. Y los cristianos alrededor del mundo And Christians all over the world están hoy celebrando las primicias. are celebrating what we know or come to know as the first fruits. O sea, son 3. So in reality, there are 3.
Y yo estaba igual que ustedes. And I myself was maybe like some of you. Los veo ahorita y la cara es como... ¿qué? And I see some of you and I kind of look at your faces and it's kind of like, what's going on. Pero vamos a desglosarlo. But we're going to break this down. ¿Listo? Entonces, ¿quién me regala una hora? And so I'd like to ask who would give me an hour of their time. Perfecto. Thank you, Abba. Entonces, vamos a empezar con la primera celebración. And so we're going to start off with our first celebration, our first festival. Bueno, pero antes de comenzar, de verdad, ustedes cuando van a una fiesta o una celebración o algo, ¿qué es lo primero que hacen? And so when you're going to go to a celebration or when you're going to have, a festivity, what is the Sí, first thing that you do? saludan, oh, qué bonito está tu outfit, mira, me gusta cómo te maquillaste. You often compliment each other. You get dressed nice. You say, wow, look at your outfit. Look at like how you're dressed. I really like how you did your makeup. What Pero have you. entonces, como esto es una celebración del reino, But since we know that this is a celebration of the kingdom, vamos a hacer un ejercicio. we are going to do a quick exercise. Vamos a ser dinámicos. We're going to be dynamic. Entonces, yo voy a contar hasta 3 And what I'm going to do is I'm going to count to 3. y ustedes se van a parar, van a aplaudir, van a saltar, van a gritar, mejor dicho, van a dar un canto de júbilo. And so what you're going to do is when I count to 3, you're going to get up, you're going to shout, you're going to jump, you're going to do whatever. You're going to give a shout of joy Porque necesitamos traer el gozo de la celebración a este lugar. because we want to be able to show off the joy of this celebration in this place. ¿Están listos? Are you ready? Sí. Ay, Captain. Are you ready? Ay, Captain. Ok, listo. Vamos. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Gracias, Señor. Ustedes saben que así se derribó el muro de Jericó. Did you know that this is how the walls of Jericho came down? Parece chistoso, pero en este momento se están derrumbando muros en sus vidas. I know that it might sound funny, but there is walls that are beginning to break down over your lives. Bueno, entonces la primera celebración es la entrega de la ley. And so the first celebration is the giving over of the Torah or of the law. Perdón, ¿ustedes me están escuchando bien? Are you able to hear me okay? La palabra de Dios entregada al hombre. It's the word of God handed over to men. A mí me gusta y me parece importante entender dónde se entregan las cosas, dónde el punto geográfico, la ubicación geográfica. And I'm the type of person that likes to kind of, do research or to find out where geographically things are given or where things are received, as a matter of fact. Porque soy de las que, y no es así, o sea, científicamente todo, un animal que es desierto es diferente a un animal que es del campo, a un animal de la selva. Nos adaptamos a la geografía. And so, just like scientifically, we know that there's animals that adapt or are meant for a specific climate, let's say a desert climate or a forest climate or a tropical climate. Everything is adapted to a particular climate. Por eso quiero darles una oración. So, in this sense, I want to pray a prayer for you guys. Sentence, como una oración. Perdón, oración de ese. Oh, sorry, I want to share with you guys a phrase. Ajá, phrase. Entonces, entender el significado de la ubicación geográfica So, nos permite saber dónde estamos nosotros ubicados. I want to share this phrase with you, and it says, to understand the significance of the location geographically allows us to understand where we are located. Vamos a poner un poquito de contexto. And I want to add a little bit of context to this. El pueblo de Dios había sido esclavo en Egipto por 400 años. And so I wanted to kind of bring a little bit of context with you in that the people of Israel, the people of God, had been enslaved for over 400 years. Por 400 años habían trabajado la tierra de Egipto, conocido la cultura de Egipto, todo de Egipto. And so for 400 years, they had been enslaved to the Egyptians, and they had known and been doing everything for the Egyptians. Dios los saca de Egipto de una manera majestuosa And so then God delivers them and sets them free in a majestic way. y los lleva ¿a dónde? And he takes them where? Al desierto. Voy a estar haciendo varias preguntas, ustedes contesten. And I'm going to be asking you guys some questions, and you feel free to answer, Al desierto. And so he takes them where? To the desert. Y
la verdad es que es duro, o sea, pasar de esclavos al desierto, uno dice, como de Guatemala a Guatapeor, ¿no? O sea, mal. And so, so imagine they went from a bad place to a worse place, kind of thing. Okay. Sí. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo van a pasar de ser esclavos y ahora que están libres a un desierto? So imagine how are they slaves? They're freed, but then they're sent to the desert. Pero es que la ubicación geográfica nos indica dónde estamos nosotros ubicados. And so, but we have to come to understand the context that geographically where we're located has to also do with how we are located ourselves as well. Un desierto es árido, desolado, es extremo, porque es muy caliente, pero también es muy frío, hay sequía. And so a desert is very dry, it's very desolate, and it's extreme in dryness, but also it can also be very cold, or extremes, whether heat or cold. No. Entonces, vamos a empezar a crear un ciclo. So what we're going to do now is we're going to begin to create a cycle together. Vamos a hacer un círculo. We're going to do a full circle. Primera parte del círculo, First, our part of the circle desierto. is the desert. Y el desierto representa, And so then the desert represents, es un lugar de prueba y de dependencia de Dios. so it represents a time of trial and of dependency on God. Es un lugar donde nuestro carácter es formado It is an area where our character is formed, y donde nuestra fe es probada. and obviously where our faith is also tested. En el desierto, el pueblo conoce a Dios. And so in the desert, the people get to know God. Y aquí voy a hacer un pare. And so here I'm going to make a quick stop. Ellos dicen que ellos salieron de Egipto y acamparon si me pueden buscar por favor, poner en la pantalla Éxodo 19:2. And so it says that, after they leave and they get into the desert, it says that they laid tents. En el campamento, hicieron un campamento en Refidim. And so it says that they laid, and then if you can take me to Exodus 19:2, it says that they set camp in Rephidim. Y algo que yo he aprendido con la palabra de Dios es que todos los lugares tienen un significado. And something that I've learned reading the Word of God is that all places have a significance. Entonces, si ellos salieron de Egipto So in this sense, if they all left from Egypt, y pararon en Refidim, and if they stopped in Rephidim, es porque Refidim es importante. that means that Rephidim is important. ¿Qué es Refidim? What is Rephidim? Su significado es lugar de descanso y sustento. It's what it means is place of rest and sustenance. Eso significa, That's what that meant. mas eso no fue lo que vivieron. But that was not what they lived. Pero porque Dios lo tenía así, But is that because God wanted it to be this way? o porque su mentalidad no había Or cambiado. because their mentality hadn't necessarily changed? No lo vamos a leer, And so we're not going to read all of it or pero read it. en capítulos atrás And so in previous chapters, dice que Refidim la gente empezó a quejarse. and so it says that and when they get to Rephidim, people began to complain. Refidim está donde en el desierto, Rephidim was where? It was in the desert, en lugar de prueba. in the place of trial. Ellos habían visto la mano majestuosa de Dios sacarlos de Egipto. They had seen the majestic hand of God himself deliver them from Egypt. Y Refidim era un lugar que it was meant to be. And Rephidim was a place que tenía que ser. Tenía el propósito de ser un lugar de descanso y sustento. And it had the intentionality of being a place of rest and sustenance. Pero para ellos But for them, fue un lugar de queja. it was a place of complaining. Pero estábamos mejor en Egipto. But we were better in Egypt. En Egipto teníamos comida, aquí no. In Egypt, we had food, and here we don't. Oh, pero en Refidim también vieron a un Dios todopoderoso que todo lo provee. But in Rephidim, they also saw of a God that can and does. En medio del desierto, And in the middle of the desert, Dios fue su sustento y su descanso. God became their sustenance and their rest. Eso es Refidim. And that is what Rephidim means. Y ahí estaban conociendo a Dios, And so they began to know God, pero no se les había dado una palabra. but a word had not been received. Todavía no tenían un manual. They had not received instruction or a manual yet. Entonces dice, llegaron al desierto de Sinaí. And it says that they got to Mount Sinai. No, al llegar al Sorry. desierto They de got to Sinaí the desert of Sinai. y acamparon al pie del monte Sinaí. And then they rested next to Mount Sinai.
Para mí esto fue súper curioso, And so for me, this was very curious. porque en mi mente el monte Sinaí era, o sea, no existía un desierto Sinaí. And so for me, I kind of like, okay, Mount Sinai, but then I was like, for me, a desert Sinai did not exist. Pero sucede que dice que había el desierto de Sinaí. And so it says in the word that the desert Sinai existed. Por favor, ¿me puedes dejar el versículo en la pantalla? Éxodo 19:2. And if you would be so kind to leave me the verse, Exodus 19:2 on the screens. Miren, llegaron al desierto de Sinaí And if you read there with me, it says that they landed there in the desert of Sinai. y acamparon al pie del monte Sinaí. And it says that they laid their camps or their tents next to Mount Sinai. Ayúdenme, ¿qué representa el monte Sinaí? And then if you could help me, what does Mount Sinai represent? La presencia de Dios. Somebody saying the presence of God? The presence of God. Estaban en el desierto, And so they were in the desert. estaban cerca de la presencia de Dios, They were near the presence of God. pero no acamparon en la But they presencia de weren't Dios. in the presence of God. ¿Sí ven? Do you see Desierto that? de Sinaí The desert of Sinai al pie del monte, next to the Mount of Sinai. no en el monte. But not in Mount Sinai. Es muy diferente. It's two different things. Les voy a leer. Es muy diferente estar en la presencia de Dios a estar al lado de la presencia de Dios. El monte seguía estando en el desierto. It's very different to be in the presence of God than to be next to the presence of God. Cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos acceso directo a su palabra. When we are in the presence of God, we have direct access to His Word. Estamos dentro de su voluntad. We are inside of His will. Inclusive nuestra visión es completamente diferente. As a matter of fact, our vision is completely changed or different. Les voy a poner un ejemplo. And I want to give you guys an example. La semana pasada tuve el privilegio de ir a Calgary Last week, I had the privilege of being in Calgary. y visitamos las Rocky Mountains canadienses. And so we were able to go and visit the Canadian Rockies. Y cuando tú vas llegando a Banff, las montañas se ven, wow, majestuosas. And, as you're arriving to Banff, you're able to see how majestic and grandiose the Rocky Poder. Mountains look. Power. Uno se queda sin palabras. And you're left without words. Pero mi esposo me decía, no podemos ir a Banff y no subir la montaña. And so then my husband had said, we can't come to Banff and not go up to the peak of the mountain. Entonces subimos la góndola And so obviously we rode up the gondola y llegamos a uno de los picos de una montaña. and we got to the peak of one of the mountains. Todo es diferente. Everything looks so much different. Abajo, hasta el clima, abajo estaba haciendo calor. You know, up, down, like what up, down. Down where we were, it was very warm. Nos tocó, cuando subimos me tocó ponerle chaquetas de invierno a los niños, estaba frío. And then when we got to the peak of the mountain, I had to put on winter coats for the children because it was cold. Abajo había que buscar parqueadero y el estrés y todo esto. And you know, when we were at the bottom, you know, we had to look for parking, the stress of it all, you know, just. Y yo con mis 3 niños. And with my 3 children, Entonces ya estaba como sudando, yo, ay Señor. and so I was, starting to sweat, and I was saying, oh Lord. Pero cuando subimos a la montaña era una paz. But when we got to the peak of the mountain, there was a sense of peace. El mismo lugar, The same place, pero es una diferencia estar al lado de, and there's a difference between being next to a estar en la cima de, and being on top of, a estar dentro de. or being inside of. La palabra fue dada a Moisés And so the word was given to Moses en la cima de la montaña. in the peak of the mountain. Moisés sube And so Moses, he goes up to the mountain. y aquí viene la segunda frase que quiero resaltar. And so here is the second phrase that, I want to kind of highlight to you guys. Antes de leérselas, Éxodo 19:5. And so before I read this to you guys, I want to read Exodus 19:5. Dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. So now it reads in English, it says Exodus 19:5. Now, if you will obey me and keep my covenant, you will be my own special treasure from among all the peoples on earth, for all the earth belongs to me. Recordemos, contexto. So let's keep this in mind, context.
Aquí se le está entregando la palabra al pueblo de Dios. Now, the word is given to the people of Israel. No había nada antes dado. There was nothing that had been given before. Esta es la primera vez que se está entregando la palabra. This is the first time that the word is being given. Y lo primero que Dios le dice a And Moisés, the very first thing that God says to Moses, muchos pensamos que eran los 10 mandamientos, many of us would come to think that it is the 10 Commandments. pero no, But no, es obediencia. it is obedience. Y le recuerda los beneficios de la obediencia. And he reminds him of the benefits of obedience. Entonces la frase es, And so the phrase is, la obediencia obedience desbloquea la palabra de Dios. unlocks the word of God. ¿Se acuerdan que estamos creando un ciclo? So do you remember that I said we're going to create a cycle? La ubicación geográfica es el desierto. Right now, the geographical place that we find ourselves in is a desert. Ya dijimos lo que representa. We already know and we have talked about what it represents. Prueba, The trial, sequía, dryness, cosas extremas. extreme things. Entonces vamos, si por no me levante la mano, pero si por casualidad tú te ubicas en un área de tu vida o toda tu vida en este momento en el desierto, So if you're able, and I don't want to have to for you to raise your hand or anything, I just want to say, but if you find yourself, or if you've ever found yourself, or are in right now a location that is like the desert, y necesitas una palabra, and you are looking for a word, entonces necesitas ser obediente. the only thing that I would say is you have to be obedient. Porque la obediencia desbloquea la palabra. Because obedience unlocks the word of God. Ok, vamos ahora con el tercero. Vamos con Éxodo 19:9. And then we're going to go with the next one, Exodus 19:9. Y esto a mí me voló la cabeza. And this it blew my mind. Porque yo siempre había pensado que Dios había escogido a Moisés para hablarle y que le comunicara a su pueblo. You know, and for the longest time, I believed or I thought that Moses had been chosen by God so that he would be like the spokesperson or the person that he would talk to with, and then he would talk to the people of God with. Porque en las películas Because obviously when you watch movies, muestran que Moisés se va you know that you see that Moses, he goes off. y que el pueblo queda por allá y Moisés por allá. And so then you see that Moses over here and the people are left over there. Y que entonces después baja Moisés con todo el mensaje y la gente ni tenía ni de dónde estaba Moisés, pero bajó con mensaje. You know, and so then he comes down with a message and the people had no idea where he had come, but you know, he comes down with a message. Pero quiero que leamos esto. And I want us to read this. Luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Voy a volver a leer esto. Para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. And so we're going to read from Exodus 19:9, and it says, Then the Lord said to Moses, I will come to you in a thick cloud, Moses, so the people themselves can hear me when I speak with you. Then they will always trust you. Moses told the Lord what the people had said. And I'm going to repeat this again. Okay, and it says, so the people themselves can hear me when I speak with you. Y lo leí en diferentes versiones, And so then I began to read it in different versions que la gente pudiera oírme cuando hable contigo. so that the people can hear me when I speak to you. Pero Señor, ¿no se supone que tú le hablabas a Moisés y que Moisés le hablaba a la gente? But then I said to the Lord, but wasn't it that you spoke to him and then he would speak to the people? Y no. And no. Volví a leía para que la gente pueda oírme. Yo estoy leyendo lo correcto. So then, and then I would read it again because I wanted to make sure that I was reading what was right, and I was reading what was right. Y busqué el original de esa palabra, oírme. And so then I had to go and do some research on the original wording of to hear. Porque dije, ¿será que de pronto nosotros le hemos cambiado el significado? Because then maybe I thought, maybe we've changed up the definition. Y la palabra es chama. And the word, the original word is called shama. El shama, como dice Cami, el shama And shama, es oírme, es escuchar con atención, prestar atención o incluso obedecer. and so the word shama is to hear closely or to hear correctly or Obedecer. to obey. Volvemos a que es un Dios completo, ¿sí o no? And so then we go back to that he's a complete, a whole God. La primera palabra que le da al pueblo es obedecer. And so we remember that the first word he gave to the people is obey. Y después la intención de Dios era que el pueblo
llama la voz de Dios, o sea, escucha con atención y obedezca la voz de And Dios. so then the other thing that he wanted was that his voice, or his shama of his voice, so that they would hear intently and then that they would obey. Entonces yo dije, Señor, de verdad, entonces el pueblo sí escuchó tu voz. So then I really said, God, then your people did hear your voice. Y efectivamente, Éxodo 20, 19, 20. And so effectively, Exodus 20, 19 to 20, Entonces le dijeron a Moisés, ¿quiénes le dijeron a Moisés? El pueblo de Israel. Háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable directamente Dios, porque moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponernos a prueba, para que su temor hacia Él les impida pecar. And so we're going to read Exodus 20, 19 to 20, and it says, and they said to Moses, you speak to us and we will listen, but don't let God speak directly to us or we will die. Don't be afraid, Moses said, or answered them, for God has come in this way to test you, and so that your fear of him will keep you from sinning. Y aquí hay varias cosas que resaltar. And so there's several things here that I want to highlight. Pero ustedes a veces no han leído la Biblia y como que dicen, este pueblo de Israel, And have you ever read the word of God and said, oh man, these people of Israel, ¿cómo es posible? how is it possible? Pero la realidad es que yo creo que muchas veces yo he actuado de la misma manera que el pueblo de Israel. But the reality is that myself included, I've acted very much so like the people of Israel. Y otra vez no levanten sus manos, pero yo oro para que el Espíritu Santo sea trayendo en este momento su verdad. And you don't have to raise your hand, but in this moment, all I want is ask the Holy Spirit that he would bring his truth to you. Porque a veces nos convertimos personas como el pueblo de Israel que prefiere que otra persona nos interprete la voz de Dios y no la buscamos nosotros mismos. Because sometimes we would rather let somebody else interpret and be the interpreter of the voice of God than rather us look for the presence or the voice of God ourselves. Y hay muchas razones, pero en este caso, And there's many reasons, but in this case in particular, y pues como estamos predicando a esta iglesia, and since we are talking to this church, de pronto hay alguien acá que se pueda identificar. maybe there could be someone here who identifies. Era porque les daba miedo de morir. And it was because they were afraid of what? Of dying. Pero ¿cómo así que morir? But what do you mean? Why were they afraid of dying? Por el pecado que habían ellos. For the sin that dwelled within them. La paga del pecado es la muerte. We know that the wages of sin is what? Death. Y aunque esto todavía no estaba escrito, And since we did not know that this was yet written, ellos ya lo habían visto. they had already seen it. Ellos sabían que estaban pecando, They knew that they were sinning, pero estaban tan aferrados a su pecado but they were so tied to their sin que prefirieron renunciar a la voz de Dios that they preferred to renounce to the voice of God que renunciar al pecado. than to renounce to sin. Moisés, So Moses no tengan miedo. says, do not be afraid. Él había subido a la cima. He had already gone to the peak of the mountain. Él conocía a Dios en la intimidad. He already knew God in intimacy. Ellos no, They did not, porque se quedaron al lado de. because they stayed at the side. Y me atrevo a decir, And I dare to say, con mucho respeto, with a lot of respect, que muchos nos hemos quedado al lado. but many of us have stayed to the side. Porque estamos tan aferrados a nuestro pecado, a nuestra manera. We're so entrenched with our sin into our way. Así soy yo. This is how I am. Es que me hirieron. This is how they hurt me. Y otras cosas. And other things. Que preferimos que alguien más nos dé la palabra de Dios And so we wait for someone else to give us the word of God y no nosotros. and not ourselves. Y eso le pasó al pueblo de Israel. And this is what happened to the people of Israel. Tanto así que llegó después Éxodo 20, 21. And so then, we have Exodus 20 and 21. Así que el pueblo se mantuvo a distancia. Pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. And so Exodus 20, 21, continuing on, as the people stood in the distance, Moses approached the dark cloud where God was. Todos estaban ¿dónde? All of them were where? En el desierto, All of them were at the incluyendo a desert, Moisés. including A Moses. veces se nos olvida que Moisés no estaba en un penthouse, él también estaba en el desierto. And sometimes we forget that Moses wasn't necessarily in a penthouse. La He difer- was in the desert as well. La diferencia fue la decisión y la intencionalidad de Moisés. The difference was the decision and the intentionality that Moses had.
Era el mismo lugar, era el desierto. It was the same place. Pero It él was subió the a la cima. desert, but he went up to the peak of the mountain. Vamos a concluir esta primera, esto es una celebración. And we're going to conclude this first part of the celebration. This is a celebration, okay? Con esto. With this. El pueblo presenció el poder de Dios. So the people were able to witness the power of God. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Are you in agreement with this statement? Claro, ellos vieron las 7 Right. plagas, la nube, caer maná del cielo. O sea, el poder lo vieron más que todos nosotros acá. They saw the power physically because they were able to see how God took them out of Egypt with the 7 plagues, with fire coming down from heaven, from the manna falling from the heavens. You know, they tangibly saw the power of God more than us here on earth. Pero Moisés presenció la intimidad con Dios. But Moses was able to witness the presence of God. Y eso es lo que yo les quiero retar hoy en la primera celebración. And so this is what I want to challenge you guys in the first celebration. Esto es un ciclo. This is a cycle. Y así como en el mundo tiene diferentes estaciones corriendo en diferentes tiempos, And so as we know that in the world there's different seasons happening all around the same time. perdón, usé la palabra en la tierra, no el mundo, la tierra. Like not the like the world, but the earth. Ahorita estamos aquí en primavera, pero en la parte bajita ya están en invierno. And so right now, maybe in the north part of where we are right now, but in the south, they're going into what's winter now. Aquí pasa lo mismo. And here, the same thing happens. Estamos creando un ciclo, We're creating a cycle, pero no todos están en el desierto. but not all of us are in the desert. Pero para los que están, ubíquense. But for those of you who are in the Con amor, desert, perdón, con amor, please ubíquense con amor. find yourself in that place. Para concluir esta primera celebración, To conclude this first celebration, aquí se entregó la ley y fue la primera vez que el Señor entrega su palabra. and so this is where the law is given, and this is where the first time the Lord gives His word. Y esta celebración se conoce como la entrega o la celebración de la Torah. And this is what we know as the celebration of the giving of the Torah. Y la Torah significa And the Torah means instrucción, enseñanza, dirección. instructions, teaching, direction. Eso no se parece mucho al versículo de 2 Timoteo 3:16. And this reminds me a lot of 2 Timothy 3:16, 17. Lo podemos poner en la pantalla. If we can put this in the screens. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. And so we're going to read 2 Timothy 3:16 to 17. And it says, all scripture is inspired by God and is useful, and it will show up in the screens in a moment, to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Dios es un Dios completo. God is a complete God. Y aunque en el desierto cuando se entregó la Torá era para el pueblo de Israel, And even though when the word, the Torah was given, although it was for the people of Israel, años y años después, en 2 Timoteo, years and years later in 2 Timothy, se escribe lo que hace la palabra de it Dios. is written what the Word of God does for us. ¿Para quiénes? For who? Para For nosotros, us. para mí. For you and me. Si toque y diga para mí. Then you can touch yourself and Eso. say, me. Ustedes, nosotros somos el pueblo escogido. We are the chosen people. Sí, entonces es para So it nosotros. is for us. La Torá, la palabra fue entregada en conjunto como pueblo. And so the Torah was given in conjunction for the people. No fue, mira Nati, a ti te aplica esto. And it wasn't like, it was given to, for example, Nati, and said, this applies to you. Cris, y a ti no te aplica lo de Nati, a ti te aplica otra cosa. And Chris, to you, something else applies because it doesn't apply what Nati is Ah, y doing to Brian, you. no, a ti ninguna de esas dos, para ti vamos a crear algo nuevo. And Brian, for you, nothing applies. For you, rather, matter of fact, we're going to create something absolutely new. No, No, la palabra no cambia. the word does not change. La palabra no se acomoda a una persona. The word does not conform to a person. La palabra es para un conjunto, para un pueblo. The word is for a conjuncture or for a body, La or for a palabra people. trae instrucción, dirección y guía. The word brings
guidance, direction, or teaching. Y nosotros no somos nadie para acomodar a la palabra como nos guste. And we are not necessarily anybody to Como be nos able guste. to do as we please with the word, she said softly. Necesitaba cambiar la manera de pensar. El pueblo necesitaba cambiar su manera de pensar. The people needed to change the way that they were thinking. Necesitaba cambiar la manera esclava They needed to change from the slave mentality, y obtener su ciudadanía de pueblo escogido de Dios. and they needed to switch on to the chosen people of God, or the citizenship. Su proceso fue duro y exigente. Their process was hard and it required much. Y aquí sí pueden levantar la mano. ¿Cuántos hemos o estamos pasando por un proceso duro y exigente? You know, how many of us, and here you can raise your hand, how many of us are going through a challenging and requiring a lot of in this season? Los felicito. And so, you know, I want to congratulate you. Porque así como lo primero que Dios le dice al pueblo es obedezcan, It's because just the way that God said to his people, obey, también les recuerda su pacto he also reminds them of his covenant, y quiénes son en él. who they are in him. Si tú estás pasando por un momento difícil And so if you're going through a difficult moment right now, y cuando lees la palabra te sientes confrontado, and so then when you read the word, you feel confronted, bienvenido al reino de los cielos. welcome to the kingdom of heaven. Porque quiere decir que tú estás cambiando tu mentalidad Because then it means that you are changing the way you think. y estás adquiriendo esa ciudadanía del reino. And you are acquiring that citizenship of heaven. Entonces está bien si estamos pasando por dificultades, So then it is okay for us to go through difficult moments. pero no nos podemos quedar abajo. But we can't stay at the bottom. ¿Ok? All right? Esa es la celebración de la Torah. Así que celebremos, denle un aplauso al Señor. Gracias por tu palabra. And that is the celebration of the Torah, or the Shahud. And that's the first celebration. And why don't we rejoice for that, you know? Y ahora, There we go. Thank you. One person rejoice. así como se celebra la Torah, se celebra el día de Pentecostés. And so just like they celebrate the celebration of the word, or the Torah, they also celebrate the harvest, or the Pentecost. Entonces, para los judíos es el día de la cosecha. So for the Jewish people, it is this time of harvest. Para nosotros los cristianos es el día de la entrega al Espíritu Santo. But for us as Christians, the day of Pentecost is the day that the Holy Spirit descends. ¿Pero ustedes creen que Dios hay conciencias? Conciencias. Do you think that in God there's coincidences? Entonces vamos a conectar las dos. So what we're going to do is we're going to connect both. Pero vamos a empezar con Hechos 2:1. And so what we're going to do is we're going to start first with Acts 2:1. Vamos a trazar un poquito de contexto, a mirar cómo fue que llegó el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren saber cómo fue que llegó el Espíritu Santo? And you know, we want to look a little bit of context of how the Holy Spirit came. How many of you guys want to know how the Holy Spirit came about? Saben, hay un jueguito que a mí me gusta mucho You know, there is a game that I quite like. y es muy sencillo, es preguntarle a la gente, And you know, the game is very simple. It's just asking people, si tú tuvieras una máquina de tiempo if you had a time machine y pudieras ir a cualquier momento de la Biblia, and you can go to any single moment in the Bible, no puedes cambiar nada, you cannot change anything. solamente puedes ver You can only observe qué momento escogerías. which one would you choose. A ver, ¿qué momento escogerían? Which moment would you choose? Moses, cuando se abre el mar. Somebody said Chévere. when the sea splits into two. Somebody said Jesús. Jesus. Caminar Walking con with Jesús. Jesus. Something about the garden. Muchas cosas, Many perfecto. things. Awesome. Thank you. Pero una vez jugamos esto en la casa con los muchachos One day, we played this with some of the guys, y yo me quedé pensando, and I dwelt in that for a moment. ¿y si resucitara a alguien del Antiguo Testamento And if someone was to resurrect from the Old Testament, y le preguntáramos qué sería lo que tú quisieras ver? and you would ask him, what is it that you would like to see? Y ahí And in that moment, siento que me puse a llorar, and I just began to weep. porque yo creo y me atrevo a decir Because I believe and I dare to say que cualquier persona del Antiguo Testamento anhelaría la presencia del Espíritu Santo. and I think any person from the Old Testament would want to or desire to have the presence of God. Y nosotros Of the vivimos Holy en la Spirit. era del Espíritu Santo. En el momento. And we are living in the era of the Holy Spirit era.
Eso es, no, es una alegría tremenda. And that is a wonderful joy. Sí, era tanto, o sea, la presencia de Dios no era asequible. You know, the presence of the Holy Spirit was not accessible. Nosotros no lo leímos, pero dice que si un animal tocaba el monte o el límite del monte Sinaí, lo tenían que matar, apedrear. And so, you know, we didn't read this, but it goes on to say that if they did not respect the boundaries that they had set out in the Mount Sinai, even if it was an animal, they had to kill it. Imaginen, o sea, la presencia de Dios no era asequible. And so, the presence of the Holy Spirit of God was not easily accessible. Pero nosotros tenemos el privilegio de que la presencia de Dios viva en nosotros. And we have the great privilege that the presence of God lives inside of us. Entonces, eso es lo que celebramos en Pentecostés. And this is what we celebrate in Pentecost. Y vamos a ver qué causó que la presencia, el Espíritu Santo viniera sobre las And personas. so what we're going to read is a context of understanding what caused this to fall over the people. Cuando llegó el día de Pentecostés, ya está, así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. And so we're going to read this in the King James Version, and it says, "And when the day of Pentecost came, or was fully come, they were all with one accord," not a Honda Accord, "an accord in one place." Okay? Em, Dad joke. y dice que después se derramó el Espíritu Santo. And then it says that the Holy Spirit fell. Pero a mí a veces me gusta leer la Reina Valera. And sometimes I like to read King James Version. Porque cuando la leí en otras versiones, Because when I was reading it in other versions, decían, estaban todos reunidos en el mismo lugar. and in other versions it says that they were all gathered together in one place. ¿Estamos todos reunidos en el mismo lugar acá? Are we all technically gathered all in the same place? La Reina Valera dice, estaban unánimes And juntos. in the King James Version, it says that they were all with one accord, or under one accord. Okay? Y eso, unánimes juntos, o sea, reunidos de reunidos. And if you don't know what accord means, you know, what does that mean, to be in accord? Y me devolví un poquito, ¿por qué estaban? La primera pregunta que me dices, ¿y por qué estaban todos reunidos? And so the first question that I asked myself, why were they first and foremost together? Cuando leemos la Biblia es importante hacernos preguntas. And so then when we read the Bible, it's important for us to ask questions. Yo sé por qué estamos acá todos reunidos, porque hoy es el servicio es a las 6, ustedes están acá. You know, I know that the reason why you're here most likely is because you have to be here at 6, because the service is every Saturday at 6, so you're here for the service at 6. Pero ¿por qué estaban todos reunidos allá? And so- En Hechos. And so why was in the Acts of the Apostles, why was it that they were all together in that place? Entonces me devolví. So then I went back. Hechos 1:14. So then I saw Acts 1:14. O bueno, no lo voy a leer, pero antecitos del 14, leanlo en sus casas. Hechos 1 habla de cómo Jesús es llevado en una nube. And so, you know, we don't really necessarily have time to read it, so please read this at home. But, you know, the story pretty much tells that Jesus himself ascended on a cloud. Y les da indicaciones a las personas que estaban ahí, a sus discípulos, a las personas que estaban ahí. And he gives instructions, and he gives them, you know, to all those that were gathered there in that place. Manténganse He unidos, said, come into one accord. manténganse juntos, Stay together. oren. Pray. Entonces So then, hubo obediencia. there was obedience. Claro, la palabra estaba con ellos, la palabra era Jesús. Because the word was with them, and the word was Jesus. Entonces hubo obediencia. So there was obedience. Y ahí sí, Hechos 1:14 dice, And so then we read here in in Acts 1:14. todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Todos estaban orando. So Acts 1:14 says, these all continued with one accord in prayer and supplication with the women, Mary, and the mother of, Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Pero otra vez está la palabra unánimes. And that word, once again, accord, is there again. Entonces yo dije, no, pues eso tiene que tener un significado. So then, you know, I started saying, well, this has to have a significance. ¿Cuál es el original de la palabra unánimes? So then I started to think, what is then the original understanding or the original wording of accord? Entonces sale que la palabra está en griego y es homotimadón. Homotimadón. And so then it comes to term that the word in original Greek is
Homothimadon. que significa un mismo ánimo, un mismo corazón, un mismo propósito. That means one same animal would be, I guess, Thinking. Thinking. one way of thinking, one way of one heart and one purpose. One way of thinking, one heart and one purpose. Entonces, lo que estaba pasando es que no estaban solamente reunidos en un mismo lugar, So it wasn't just that they were gathered in one place. sino que estaban pensando lo mismo, They were thinking the same thing. hablaban lo mismo, They spoke the same way. clamaban en oración por lo mismo. And they would go into supplication, crying out for the same thing. Vamos a decir esto juntos. Estaban siendo uno. We're going to say this all together. They were being. One. Entonces, puede que aquí estemos todos reunidos, So it could be then that we're all gathered together, pero de pronto no estamos siendo todos unánimes. but we're not coming into one accord. ¿Se acuerdan que la obediencia desbloqueó qué? Do you remember that obedience unlocks what? The word. Ok, aquí va la otra frase. La obediencia desbloqueó la palabra, pero la unidad desbloquea el poder del Espíritu Santo. Come on now. ¿Sí? So we're going to say this in English, and it says the obedience unlocks the word, but the unity unlocks the Holy Spirit. Come on now. Entonces, démosles aplauso al Señor. Come on, give that round of applause to the Lord. Fue primero entregada la palabra. So the first thing that happened was that the word was given. Cuando ya obedecieron la palabra So then when they obeyed the word, y estaban todos unánimes y clamando and they came in under one accord, and they were all in supplication, de acuerdo a la palabra, according to the word, hubo un derramamiento del Espíritu Santo. there was an outpour of the Holy Spirit. ¿Sí? Y aquí viene algo que me encantó. And so now comes something that really I liked. La palabra fue dada por un hombre para todo el pueblo. The word was given all together for a people. Esta trajo instrucción, corrección, dirección, guía. This all brought instruction, guidance, and direction. Sin embargo, However, el Espíritu Santo fue derramado individualmente. however, the Holy Spirit was given individually. No lo puse ahí, pero en Hechos 2, sigue Hechos 2, creo que es el 3 o el 4, habla como caen como si fueran lenguas de fuego y se posan en la cabeza. And I didn't necessarily put this in the verses, but I believe it's in Acts 2 or 3? Acts 2, 3. Acts 2:3, where it says that then the fire descended, or like tongues of fire descended over their heads and they're placed over them. La palabra era conjunta, The word was in accord. no se puede moldear, It cannot be molded or twisted. no cambia, It does not change. pero el Espíritu Santo fue individual. But the Holy Spirit, come Fue on, para listen to me, cada Amber, persona. it was individual. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit les dio el poder de hablar en la lengua, en las diferentes lenguas que habían ahí, diferentes gave them the idiomas. capacity to understand the word according to the languages that they understood or that they were able to speak. Porque el Espíritu Santo es íntimo. Because the Holy Spirit is intimate. El Espíritu Santo necesita que te conectes uno a uno. Because the Holy Spirit needs you to connect. Te da el poder para hablar la palabra de It Dios. gives you the power to understand the word of God. Era importante que primero se diera la palabra It was important that first the word was given y después el Espíritu Santo. and then the Holy Spirit. Porque como dice en Hechos 1:8, Because just like it says in Acts of the Apostles 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. but you would receive power when the Spirit of God falls upon you. Esto lo está hablando Jesús, que es la palabra. This is what Jesus is saying, who is what? The word. Serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. You would be my witnesses and you would speak about me in every part of the world. En toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. In all parts of the world, in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. La palabra necesitaba ser entregada primero. The word needed to first be given.
vivirla nosotros, We needed to live it, experimentarla como pueblo, como nación, experience it as a people, as a nation, para que después viniera el Espíritu Santo so then the Holy Spirit would be y able le to diera come, poder a esa palabra, would be able to give le power to diera that word, vida a esa palabra. would give life to that word. Nosotros no podemos pedir al Espíritu Santo, lléname con tu poder, We cannot say to the Holy Spirit, fill me up with si no your power, estamos llenos de la palabra. if we're not full of the Porque word. entonces le va a dar poder a qué? ¿A lo que Because estás viendo en it's, Netflix? because it's going to give power to what? What you're watching on Netflix? ¿A lo que estás viendo en Instagram? With what you're watching on Instagram? No, hay que darle poderes a la palabra de You Dios, a need to Cristo give mismo. power to the word Por eso, of God, the Holy Spirit ¿quién himself. se entregó? So who then gave himself up? La palabra. The word. Si aquí todo se conecta, quiero que se conecten conmigo porque esto me emociona. Yes, everything connects, and as you can clearly tell, this excites me. La palabra fue entregada a Moisés, sí. And as you understand, the word, yes, was given to Moses. Pero la palabra también fue entregada por nosotros y para nosotros. But the word was also given for us and La by palabra us. es Jesús. The word is Jesus. Y el día que ellos estaban celebrando la cosecha, And the day that they were celebrating the harvest, Jesús es tan completo que entrega su Espíritu Santo. God is so perfect that he gives his Holy O Spirit. sea que primero se cumple todo. So first, we know that everything comes into Primero se completion. entregó la palabra. So first things happen is that the word is given. Se hizo vida para que nosotros la podamos ver. It became life so that we'd be able to see it. Nos dio acceso al Padre porque claramente no lo teníamos. It gave us easy access to the Father because clearly we did not have it. Es gracias al sacrificio de Jesús en la cruz que tenemos acceso al Padre. It is thanks to Jesus' sacrifice on the cross that Que we have el access to the límite que Father. había en el monte Sinaí se quitó. That the limit or the boundaries that were in Mount Sinai have now been removed. Que ahora tú y yo tenemos derecho a subir el monte y estar en la presencia de That Dios. now you and I have direct access to go Es- up the mountain Eso no lo, to ese be with God. acceso no lo dio el Hijo de Dios. because that was given to us by La the palabra Son que of vino a God. nosotros. The word that came to us. Nos enseñó, nos modeló y murió por nosotros. That died for us, that modeled for us and died for us. Esa es la palabra. That is the word. Eso es lo que también celebramos hoy. And that is what we're Pero celebrating también today. celebramos el día de Pentecostés, And we also celebrate the day of Pentecost. que es la entrega del Espíritu Santo. That it is the welcoming of the Holy Spirit. Entonces, ¿qué era lo que le daba a los israelitas? Que le dijeron, no, no quiero, no, por favor, que nos hables tú directamente, tú que nos hables Moisés y no el Señor directamente. ¿Qué tenían? So what Tenían miedo. is it that happened with the people of Israel when they said to Moses, "No, you talk to us. We don't want to talk to God because we're what?" They were what? Scared. Y es tan completa la palabra de Dios que dice, yo no te he dado un espíritu de temor, sino que te he dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. And so the word is so complete that it says that I have not given you a spirit of fear, but a spirit of love and of power and of self-control or Porque la self-control. historia se repite. Because the story repeats itself. Y así como los israelitas tenían miedo de acercarse por el pecado, Because just the way that the people of Israel were scared to come before the Lord because they were scared of the fear, or they had fear in their hearts, porque iban a morir si se acercaban, because they were scared that they would die el if they got enemigo ha close. usado la misma mentira para mantenernos alejados de Dios, ahora que ya tenemos acceso libre al trono de gracia. And so now the enemy uses the same tactic to try to keep us in fear of coming close to the Father when we already have direct access to Him. Pero el Señor se adelantó But the Lord, He got ahead of Him. y nos dice, yo a ti no te he dado un espíritu de temor, And He says, I have not given you a spirit of fear, sino de poder, amor y dominio but propio. of power and love and self-control. Habla, Speak, habla, speak. pero habla la palabra, But speak what? The word. porque para eso fue dada primero. That's why it was first given. ¿Estamos? Am I making sense to you guys? Esperen que me perdí, me emocioné y me I perdí. got so excited that I got a little kerfuffled. Sí. Kerfuffled is a word. Okay. Listo, funciones del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren saber las funciones del Espíritu Santo? And so there's functions of the Holy Spirit. Eso es un ciclo. How many of you want to know the functions of the Holy Spirit? Esto es un ciclo. This is a cycle. Entonces empezamos en el desierto. So some of us, we started off in the desert, Pero aquí ya pasamos el desierto. and we've already passed the Aquí ya desert. recibimos la palabra, ya vamos en la siguiente parte del ciclo. And so now we've received the word, and we're beyond the next cycle. Y ahora, ¿saben qué esto me encanta? And I really like this. El pueblo de Israel tenía miedo de escuchar a Dios. The people of Israel had this fear of hearing the voice of God. Pero después de Jesús, después de la cruz,
But after Jesus, after the cross, la gente estaba unánime, but it says then that the people came under one accord, clamando por escuchar la voz de Dios. crying out in supplication to hear the voice of God. Dios restaura propósitos. God restores purposes. Si el propósito inicial era que el pueblo chama la voz de Dios, So if the first instruction was that they had to shema the voice of God, pero no se logró, but that was not possible, con Jesús with ese Jesus, propósito es restaurado. that purpose is Y ahora la restored. gente estaba chamando, And anhelando la so voz de now Dios. the people were shemaing the voice of God, Entonces, desiring it. si hay algo en tu vida, y esto es para alguien acá, no sé, And so now, if there's something in your life, this is for somebody here, que cree que su vida se acabó, los propósitos en su vida, that the purposes of your life are gone and done. quiero decirte a ti que tu propósito no se ha acabado I want to let you know that your Que está purpose has not siendo done. It's not restaurado. done. That you are being restored. y mejorado, And that you're being made porque whole. ahora está Jesús ahí Because now Jesus is in the center of it y all. en Él todo es mejor. And in Him, everything is better. Ahora sí, funciones del Espíritu Now, Santo. the functions of the Holy Spirit. Entonces, a mí me gusta como resumir. And so I like to, give summaries. La palabra vino para instruir, dirigir, corregir, guiar. And so we know that the word came to instruct, to guide, and to direct. El Espíritu Santo vino So now we know that the Holy Spirit came y habita en nosotros. and it lives inside of us. Nos da accesibilidad al Padre. It gives us accessibility to the Father. Y por cuestiones de tiempo no vamos a leer todos los versículos, pero esto se encuentra en 1 Corintios And 3:16. because of lack of time, we're just going to kind of point out the verses where you can look this up. 1 Corinthians 3:16. Y si alguno quiere las notas al final, se las comparto. And so if anybody would like to receive the notes at the end of the service, please come up to me and I'll share them with you, okay? El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. The Holy Spirit convinces us of sin, righteousness, and judgment. John Claro. 17:8. Si el pueblo de Israel no se podía acercar por el pecado, If so, then the people of Israel were not able to come because of sin. no es que ahora sí nos podemos acercar con pecado, It doesn't mean then we are able to come with sin. pero ahora el Espíritu Santo está con nosotros que nos revela el pecado y But- nos hace, y por medio de Cristo somos libres del pecado. But because now the Holy Spirit reveals or convicts us of sin and makes us free through Jesus Christ, we have access. Nos revela la verdad, It Juan, reveals to us the truth. Juan 16:13. John 16:13. Nos da poder para vivir en santidad, Romanos 8:13. It gives us the power to be able to live in holiness, Romans 8:13. Y eso es muy clave. And this is very Si key. podemos poner ese sí me gustaría leerlo. And if we could put Romans 8:13. Porque, ¿se acuerdan que leímos que el pueblo se mantuvo alejado? And so you know that how we read that the people of Israel, they kind of kept themselves apart Porque el pecado estaba en ellos. because sin dwelled in them. Pero miren, pues si viven en obediencia, otra vez obediencia. Si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. And so Romans 8:13, because I didn't have that one in. It's okay. So it says, "For if you live by its dictates, Sin. sin, you will die. But if through the power of the Spirit you put to death the deeds of your sinful nature, you will live." ¿El poder de qué? ¿De tu voluntad? The power of what? Of your will? No, del Espíritu. Of the Y eso es lo Spirit. que estamos celebrando, que tenemos That acceso is- al Espíritu. What we're celebrating, that now we have access to the Spirit. Y saben que me acaba de venir esto a la mente, And you know what? This just came to me. porque ahí dice, y si sigues obedeciéndola. And so, it says there, if you continue to obey it. Entonces, al final, obedecemos a Dios o obedecemos al enemigo, pero uno de los dos. So we obey either God or we obey the enemy, but we're obeying one of them. No es como anarquía, no pienso nada, no obedezco nada, no existe. And no, it's not like anarchy where it's like I don't really think anything. I don't really have, a specific way of looking at it. Tú obedeces al uno o al otro, pero You obedeces. will either obey one or the other, but you're going to obey. Bueno, y nos sella para ser identificados como suyos. And so it also seals us to be identified as His own. Si de pronto en ese momento tú no te sientes digno o hijo de Dios,
And if at this very moment you don't feel worthy or you don't feel like you're a son or daughter of God, clama por el Espíritu Santo. why don't you cry out for the Holy Spirit? Él te sella, He's going to seal Él you. te marca He's going to mark you. y te dice, tú perteneces a And Dios. He is going to say, Tú you eres hijo o hija de Dios. belong to Jesus. You are a son or a daughter of God. Se lo puedes clamar. So- Puedes clamar al Espíritu Santo. So you can cry out and say this to the Holy Spirit. Y hay más funciones, And there are many more functions, pero los invito, but Y I los want reto. to invite you and challenge you búsquenlas ustedes. to look for you for you to look for these Conózcanlo things ustedes. on your own. Go and look, get to Suban know al Him. monte. Go into the mount. No se queden con simplemente experimentar el poder de Dios. Don't just stay in experiencing the power of God. Eso lo tuvo el pueblo de Israel y no le fue muy bien. That is what the people of Israel did, and it did not go very well for them. Atrévanse a subir el monte, Dare to climb the mountain, a tener intimidad con Dios to have intimacy with God, y poder experimentar esa vida and to be able to experience and live that life abundante que Él tiene para ti. abundant that He has for you. Y nuestra tercera celebración, ya para terminar, In our third celebration, as we come to a close, aunque está chévere estas celebraciones, ¿no? although we're having quite a good time talking about these celebrations, Es las primicias para los cristianos and so the first fruits for Christians, o la celebración de la cosecha. or the celebration of the harvest. Entonces, vamos a ver, esto es un poquito enredado, pero vamos a desglosarlo. This one is a little tricky, but you know what? We're going to break it down, okay? Vamos a empezar con lo primero, las primicias. And so now we are going to talk about the first fruits. Esto es un concepto muy sencillo, no lo vamos a enredar, es traer lo mejor de lo primero al Señor. And we're not really going to, beat around the bush and go too crazy. We're just going to say it is to bring the first and the best of everything to God. Éxodo 23:19. Exodus 23:19. Ahora, recordemos que esto es un pueblo agrícola, ¿no? And so remember that all of this people, all of these things were agricultural references. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. So Exodus 23:19 says, as you harvest your crops, bring the very best of the first harvest to the house of the Lord your God. Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. And so Proverbs 3:9 says, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. En otras palabras, la primicia es lo primero de lo mejor. And so, in other words, the first fruits is the best or the first of everything you have. Como diríamos en Colombia, lo mejor de lo mejor, lo más top. And so how they would say in Colombia, the top, the top, the best of the best. Y esas son las primicias. And that is the first fruits. ¿Qué es dinero? Sí. And is that money? Yes. ¿Que es solamente dinero? No. That it's only money? No. También tenemos hijos. We also have children. Y también tenemos nuestros primogénitos. And we also have our firstborn. ¿Qué otra cosa te puede ser primero? Todo. El tiempo. Our time. Muy bueno, eso es excelente. El tiempo, no lo que nos sobra del First of our tiempo, time. sino Not lo what we mejor have de lo left mejor. over, but the best of our time. Mejor dicho, todo dar lo mejor de lo mejor a Dios. And everything giving the best of the best to God. Y sí, se incluye un salario. And yes, this does include a salary. Obviamente aquí se cosecha, And obviously here it's talking about a harvest or the crops. pero aquí, por lo menos que yo sepa, no hay nadie agrícola, And as far as I'm concerned, or I know, I don't think we have a farmer here. pero sí tenemos varios que recibimos paychecks o lo que sea. But I do know that many of us do receive paychecks. Lo mejor de lo mejor. The best of the best. Y si a veces pensamos, pero como que no. And so, if you start to kind of waver and you say, but you know what, I don't know. Primera de Corintios 4:7. I have a verse for you. 1 Corinthians 4:7. Y estas son las palabras de Pablo, que es bien dulce. And these are the words of Paul himself, who is very sweet. Pues, ¿qué derecho tienen de juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? So it says in 1 Corinthians 4:7, for what gives you the right to make such a judgment?
What do you have that God hasn't given you? And if everything you have is from God, why boast as though it were not a gift? Y es la verdad. And that's the truth. Hay una historia cortica que un día me contaron. And there is a short story that once upon a time they shared with me. Y era de un científico y un grupo de researchers y todo que se reunieron cara a cara con Dios. Esto es un cuento, no pasó en la vida real. It's a story. It doesn't actually happen in real life, but it's a story that goes that, these scientists and these people that were doing research actually came face to face with God. Dios, vamos a hacer un concurso. Ellos dijeron, Dios, So they vamos a hacer say, un concurso. we're gonna do a little contest. Vamos a ver, tú eres creador, nosotros también. They said to God, you're a creator and so are we. Tú creaste al ser humano, tú vamos a crear una réplica del ser humano. And so it says, they say, you created human beings, and so we're going to create a replica of human El beings. Señor, ok, el Señor, bueno, empiecen ustedes. And the Lord says, oh, interesting. Okay, you guys can start, yeah. Tú lo hiciste de tierra, nosotros pues también lo vamos a hacer de tierra. You made it from earth and from the dust of the earth, and so we're going to do the same. Se agachan, cogen la tierra. So then they grab some El- dirt and they, El Señor los mira. and so then the Lord, He looks at them. Esa tierra es mía. That soil, that dirt is mine, Pero yo la quiero usar. but I want to use it, Pero es mía. but it's mine. Crea tú tu tierra So why don't you make dust out of your own thing, y cuando ya tengas tu tierra creada, and once you've made your own dirt, vienes otra vez y hacemos la competencia. then you come back and we do the competition. Todavía están en esas. And so they're still there. Todo es de Dios. Everything is God's. Todo es para Él. Everything is for God. Y todo es en Él. And everything is in God. Por eso todo le pertenece. And that's why everything belongs to Him. Las primicias, lo mejor de lo mejor. The first fruits, the best of the best. Lo primero. The first. Listo. All right? Y como dijimos, para los judíos, ellos celebran la celebración de la cosecha. And so for the Jewish people, this is a time for them to kind of celebrate the harvest. Y uno dice, como no, eso es lo mismo. And so you might start to think to yourself, no, but this is the same thing. No, en Levíticos 23 hay una clara diferencia de lo que es. And so, in Leviticus, there is a clear understanding of what this is. Y aquí es algo muy chévere. And this is something really good. Porque mientras que nosotros celebramos el inicio de la cosecha, And so when we kind of begin the beginning of the harvest, ellos, perdón, creo que Eliana necesita algo. just one moment. Perdón, es que acabo de ver a mi hija entrar ahí y se la volvieron a llevar, entonces creo que necesita algo. Okay, and so something happened with Pastor Juanita's daughter, but everything's taken care of. El caso es que si los judíos, si nosotros celebramos el inicio de la cosecha, And so if we celebrate the beginning of the harvest, este fin de semana los judíos están celebrando el final de la cosecha. the Jewish people are celebrating the end of the harvest. Y esto para mí fue increíble, And this for me was incredible porque vemos un ciclo completo. because then we see a complete cycle. El Señor es el inicio, Because God is the beginning, pero también el fin. but He's also the end. Él es el que da la provisión para la cosecha, Because He's the one that gives the provision for the harvest, pero también el que termina la cosecha. but He's also the one that ends the harvest. En la primicia estamos diciendo, Señor, te honramos, And so in the first fruits, we are saying we honor you, y es un acto de fe y obediencia. and it is an act of faith and of obedience. Voy a ser obediente I'm going to be obedient. y tengo la confianza que tú proveerás para el resto de mi cosecha. And I have the confidence and the trust that you will provide for the remaining of my harvest. Y en la celebración de la cosecha And in the celebration of the harvest, es un acto de honra también, it's also a moment of honor, pero ya no de fe y obediencia, but no longer of faith and obedience, sino de agradecimiento. but rather of gratitude, Gracias, Señor, where you can say, thank you, Lord, porque de principio a fin because from the beginning to the end, me has sostenido, you have sustained me me. has proveído, You have provided for me me. entregaste tu palabra, You gave me your me word. diste al Espíritu Santo, You gave me the Holy y ahora Spirit. yo tengo la capacidad de vivir una vida que te honre a ti. And now I'm able to live a life that brings honor onto you. Y ahí se cierra And so there,
el ciclo. What closes is a cycle. Empieza en el desierto, It starts in the desert, pero termina, but it ends. y ojo, esto no lo había dicho. ¿Quieren saber cómo termina? And so be careful because I hadn't said this. You want to know how this ends? Tenemos que ir a, esperen que yo estoy como perdida. Just give me a moment. I just got to find it. Apocalipsis 4:10. And we find this in Revelations 4:10. Y así termina el ciclo. In Revelations 4:10. Los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y que existen porque tú las creaste según tu voluntad. And so we're going to read from Revelation 4:10 to 11. It says, the 24 elders fall down and worship the one sitting on the throne, the one who lives forever and ever. And they lay their crowns before the throne and say, You are worthy, O Lord, our God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and they exist because you created what you pleased. Entonces el ciclo comienza en el desierto, And so the cycle begins in the desert sin rumbo y sin dirección, without having a way or direction. y con una necesidad de un cambio de mentalidad. And so it comes with a need to change your mentality or Se your way of entrega thinking. la palabra, It is submitted to the word. y vamos a ponerle esto en nosotros. Se We're gonna- entregó Jesús. We're going to put this in us, and it says Jesus gave himself. Nos fue la palabra viva entre nosotros. He was the living word living among us. Murió y nos dio acceso al Padre, He died and gave us direct access to the Father. y fue el primero And que he- resucitó. And he was the first who resurrected. Él es la primicia. He is the first fruit. Se los voy a leer porque yo creo que no estamos como conectados. And I'm going to read this to you again because I don't think we're connected. Primera de Corintios 15:23. Ya voy a terminar. First Corinthians Sí. 15:23. Pero esta resurrección, perdón, 15:20. Oh, sorry, 15:20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. And so it says from 20, 1 Corinthians 15:20, but in fact, Christ has been raised from the dead. He is the first of a great harvest of all who have died. Entonces, algo que a mí me encanta de la Biblia y de Dios y de estar en esto, de estar en el reino, And so this is what I love about reading the Bible, and this is about being in the kingdom. es un Dios completo. It is a God who is whole, complete. Tenemos un Dios de ciclos completos. We have a God of complete cycles. La Biblia es un ciclo completo. El Antiguo Testamento complementa el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento complementa el Antiguo Testamento. We have a God who's whole, and even his word is whole, because the Old Testament complements the New Testament. It makes it all complete. En el Antiguo Testamento se vivía la cultura, And in the Old Testament, you lived the culture, pero a nuestro nivel humano. but in a human context. Pero en el Nuevo Testamento, todo lo que se vivía en el Antiguo Testamento en un nivel humano se lleva al extremo y se une el cielo con la tierra. Y ahí es donde vemos todo esto hecho realidad. And so now, when the New Testament comes and the Holy Spirit comes, and all the things that were cultural, that were happening in the human condition, are now invading heaven, earth, and everything is exponentialized to a way that we've never seen it La before. primicia era lo mejor de la cosecha. And so we know that the first fruit was the best of all the harvest. Pero Dios no se queda atrás nunca. But God never stays behind. Y Él supera nuestras And he expectativas. surpasses our ¿Y expectations. qué nos da? And what does he give us? ¿Cuál es la primicia de Dios? What is the first fruit that God gives Su us? Hijo unigénito. His only begotten Son. Lo mejor de lo mejor. The best of the best. Nada se compara a Él. Nothing can compare to Él him. no se quedó atrás He did con nada. not stay behind with anything. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros? Why is it then that it's so hard for us to Él no understand? escatimó dar a su Hijo. He, No escatimó, no. No dudó.
He didn't doubt of his son. Por nosotros, For us, la primicia the first fruit, es Jesús en resurrección. it's Jesus in resurrection. La palabra fue Jesús. The word was Jesus. La primicia fue la resurrección de Jesús. The first fruit was the resurrection of Y Jesus. después viene la gran cosecha. And then we have the great Y hoy harvest. estamos celebrando ¿qué? And so now today, what is La it that gran we're cosecha celebrating? también, ¿verdad? The, El día de la cosecha. the great harvest, right? The day of harvest. ¿Quién es la gran cosecha? Who then is the great harvest? Primera Corintios 15:23, muy bien. Somebody read the notes. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Pertenecen ustedes a Cristo? Ustedes y yo somos la gran cosecha. Uy, se me So cruzó. then in 1 Corinthians 15:23, we have an order. And it says, but there is an order to this resurrection. Christ was raised as the first of the harvest. Then all who belong to Christ will be raised when he comes back. And who belongs with Christ? We, that's right. Amen. Pero hay que dar, o sea, en esta celebración, al principio se da una ofrenda, ¿verdad? And so we know that in the beginning an offering is given, Que representa fe y obediencia. which represents faith in Confío en que vas a obedience. proveer para el resto. We know that you will provide for the rest. Y al final se da una ofrenda. And at the end, Las you dos give an honran a offering. Dios, They both honor lo God. exaltan. They exalt him. Pero la última es de agradecimiento. And the last one is one of great gratitude. Gracias por proveer. Thank you Pero for como estamos providing. llevando esto a una escala mayor And since we're taking this then to a greater scale, y nosotros somos la gran cosecha, and we are then the great harvest, la primicia es insuperable. Es el Señor Jesús y es lo mejor de lo and mejor. the first fruit of all of this harvest is the best of the best, which is Jesus Christ, resurrected. Pero nosotros también tenemos que dar una ofrenda. So then we must also give an offering. El ciclo se tiene que completar. The cycle then must be completed. Y por eso es que dice que nosotros traemos nuestras coronas a Él. And that's why it says that we bring our crowns onto him. Porque al final Because in the end, nosotros vamos a poder decirle, Señor, we are going to be able to say, Lord, gracias thank you por hacerme parte de esa gran cosecha. for allowing me to be part of this great harvest. Pero hoy yo te presento esta corona. But today I present to you this La crown. pongo ante ti. I place it before you. Es una corona de agradecimiento, It is a crown of de gratitude, una vida que te honra, of a life that honors que you, te sirve. that serves you. Y hay diferentes tipos de coronas, pero eso es otra predica. And there is different types of crowns, and that's for another teaching. Pero hay algo que hay un Marcos Brunet es un adorador que yo admiro mucho And there is a worshiper that I admire a lot. His name is Marcus Burnett. y él habla sobre traer las coronas And he often speaks about bringing the crowns. y habla sobre cómo a veces nos sentimos tan cargados acá And so, he often speaks about how often we feel very heavy here con dolores de cabeza with y no headaches. entendemos el por qué And we're not really sure y why. pesa. And it weighs heavy. Y él habla sobre, ¿sabes? No has traído la corona. And he was speaking about, maybe you haven't brought that crown. Y de pronto, como esto es un ciclo, And since, this is a cycle, así como algunos pueden estar en el desierto, just like some can be in a desert, otros pueden estar en el inicio de la cosecha, some can be in the beginning of the harvest, donde su fe está siendo probada, where their faith is being tested, otros pueden estar en la parte donde ya tienen una corona que presentar. and then maybe others are being put in a moment where now they have to present the crowns. Pero cuesta quitarse la corona y decir, esto te pertenece a ti. But sometimes it is hard to take off the crown and says, this belongs to you. Entonces, ¿qué tal si... Esperen, yo miro si eso es todo. And how if, we, just give me a moment to look through here. Sí. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? And so, I would like to welcome you to stand up to your feet. Y estamos de celebración. And so because we are in celebration, Son 3 celebraciones diferentes. it's 3 different celebrations. Pero ya vimos como una complementa a la otra. But we were able to see how one complements the other. Saben, es que Jesús es el principio y el fin. And it's funny because, God, He's the beginning and the end.
Él es el alfa y el omega. He's the Alpha and the Omega. Y en estas celebraciones nos damos cuenta. And in this celebrations is where we come to realize Él es la palabra, He is the Word, Él es la primicia He is the first fruit, y Él es el Espíritu Santo. and He is the Holy Spirit. Él lo es todo. He's everything. Él es completo. He is Him. ¿Dónde estamos nosotros ubicados en el ciclo? We are then positioned in this cycle. Porque Dios es un Dios de ciclos completos. Because God is a God of cycles, of complete cycles. Pero muchas veces nosotros nos quedamos estancados en la vida por no cerrar ciclos. And many times we stay stuck in our lives and in our ways because we don't want to close a cycle. Y hoy es momento de cerrar ciclos, de reconocer dónde estás ubicado And so today is a moment to be able to acknowledge and realize where you're placed in this cycle. Así como reconocimos que el pueblo de Israel estaba en el desierto, Just like we recognize that the people of Israel were in the desert. hoy es momento de reconocer dónde estás ubicado. Now it's a good opportunity for you to ask yourself, where am I positioned? ¿Necesitas dar un paso de fe? Do you need to take a step of faith? ¿Necesitas una palabra como la que necesitaba el pueblo de Israel? Do you need a word like the word that the people of Israel received? ¿Necesitas caminar en obediencia? Do you need to walk in obedience? ¿Necesitas estar unánime con una visión? Do you need to be in accordance and being one with a vision? Porque ya tienes la palabra pero no te sientes empoderado. Because maybe you've already received the word, but you do not feel empowered. ¿O necesitas poner tus coronas ante el altar? Or rather, you must put the crowns that you carry before the altar. ¿En qué parte del ciclo estás tú? In which part of the cycle are you in? Yo quiero que oremos. I would like for us to pray. Pero, ¿saben? Hoy es el día de Pentecostés. But you know, today is the day of Pentecost. Iniciamos con un grito de júbilo. We began with a joyful shout. Un grito como el que tumbó el muro de Jericó. A joyful shout, like a shout that tore down the walls of Jericho. Debemos terminar Then we must finish como en ese lugar cuando se derramó el Espíritu Santo. how then the Holy Spirit fell the day of Pentecost. Clamando unánimemente. Crying out in accord Por el querer escuchar la voz de Dios. to be able to hear the voice of God. Entonces vamos a hacer dos cosas. So what we're going to do is two things. Yo voy a orar. I am going to pray. Y después de que yo ore, vamos a orar todos. And then after I am finished praying, then we are going to pray together. Pero vamos a clamar por el Espíritu Santo. So then what we're going to do is we're going to pray for the Holy Spirit. Vamos a clamar para que haya un derramamiento del Espíritu Santo. We're going to pray so that there would be an outpour of the Holy Spirit. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor. We're going to come into account with the Lord. ¿Sí? Yes? ¿Estamos listos? Are we ready? Va a ser poderoso. It is going to be powerful. ¿Ustedes lo creen? Do you believe it? Bueno. Señor Jesús, Lord Jesus, gracias por ser completo. thank you for being complete. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por darte a ti mismo por nosotros. Thank you for giving yourself for us. Gracias por darnos accesibilidad al Padre. Thank you for giving us accessibility to the Father. Gracias por ser el primero, Thank you for being the first, por trazar el camino. for making the way. Señor Jesús, yo voy con la autoridad que tú me has dado. Heavenly Jesus, and with the authority that you've given to me, Yo declaro libertad. I declare freedom. Declaro que todos los que estamos aquí reunidos I declare that every single one of us who are united here no se quedan más al lado del monte, will no longer sit idly by the side of the mount. sino que subimos a tener una intimidad contigo. Rather, we go and we look up to the mountain to have an encounter with you. Espíritu Santo, Holy Spirit of God, te anhelamos. we desire you. No queremos experimentar solamente el poder como lo hizo el pueblo de Israel. Holy Spirit of the living God, we don't want to just have an experience like the people of Israel had. Queremos realmente esa intimidad, We truly desire to have that intimacy, ese uno a uno. that one-on-one. Y vamos a hacer una oración. And we're going to do a prayer. Y el que la quiera hacer conmigo, la puede hacer conmigo. And who would ever like to do this prayer with me, La oración va a ser una oración de arrepentimiento. the prayer is going to be a prayer of repentance, Porque siento because I feel
que le hemos dicho al Señor, como lo hizo el pueblo de Israel, no me hables a mí directamente. That we maybe have done what the people of Israel said, don't speak to me directly. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.